I'll tell you about 65. President Ayub at that time also had an impression that if Pakistani irregular forces or commandos dressed as irregular forces infiltrated into Kashmir, they would be welcomed by the people on Indian held Kashmir and to be hailed as saviors, and they would then turn against the Indian army. Unfortunately, that did not happen, but it did provoke India into attacking us across the international border. So on the morning of 6th September, I got into my little car, went up to the dockyard, and as I was entering the dockyard, I heard an air raid siren and air raid warning. Then when I got to the ship, then I heard that Ayub's broadcast कि उनको पता नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है. Very stirring speech. In the 65 war, the main role that was played by the Navy was through the submarine Ghazi. I was on board because India had no submarines at that time, and they had ships which counter submarines, but they had no experience. Our surface ships, led by Babar, which was the cruiser, were quite happily came out one night, went right up to Dwarka, run of Kutch, bombed the coastal installations, etc., and came back without any reaction from the Indian Navy. Because they could have chased and come out, and they could have been patrolling, but they were not patrolling, but for fear that the Ghazi is there. They didn't have the expertise to detect us. I'll tell you how it began. In Kutch area, Gulf of Kutch, a place called Siri Creek, and the Siri Creek has no demarcation of Indian portion of the creek and our portion of the creek. The international law gives us the right for that area which Indians were claiming. So the Indians had sent all their ships to forcefully take over those areas because they came to learn that probably that area is rich for extracting oil. So Ayub decided to launch the thrust there and also on the other side to deter the Indians from claiming those areas which belong to us. That's how the war started. '65 की वॉर मैंने खुद आंखों से देखी. मैं वहाँ सियालकोट में ही थी. उस गांव को कहते हैं बाजड़े. अचानक इंडिया ने धोखा दे के हमला कर दिया था. हमें इस तरह पता चला कि हमारे साथ के जो गांव थे वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार थे. वो बेचारे सुबह सर पे गठरियाँ बांधी हुई और सब चले आ रहे हैं. भाई क्या हुआ है कि इस तरह रात को फ़ौज ने धोखे से हमला कर दिया. अल्लाह अकबर के नारे लगा के हमने समझा हमारी अपनी फ़ौज है. हम सब बाहर निकल आए देखने के लिए. तो बाहर निकले तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. गन्ने की फसल थी शायद, उसमें भागते हुए छुपते छुपाते हुए लोग शहर तक आए. कुछ तो वहाँ मारे गए. उसके बाद फिर रोज़ ही इस तरह होता था. रोज़ फायरिंग हो रही है, रोज़ तोपों की आवाज़ इतनी होती थी. सारा दिन घन गर्ज गोले बरस रहे हैं. जब ज़्यादा इस तरह फिर फायरिंग शुरू हुई तो लोग शहर छोड़ के चले गए. सियालकोट तकरीबन खाली हो गया. हम लोग क्यों नहीं निकले? इसलिए कि उस वक्त बेसरो सामानी में फ़ौज भी आई हुई थी. तो फ़ौज वालों को जो किसी को बिस्तर की ज़रूरत पड़ गई है या कहीं कोई दूध लेने आ गया तो हम लोग उनकी हर ज़रूरत पूरी करते थे, उनकी हेल्प करते थे. तो जो भी मतलब दस्ते आते थे या फ़ौज वहाँ गुजरती थी तो लोग खाना बना के देगें पका के रास्ते में उनका इंतज़ाम करते थे, उनको खिलाते थे. इस जज्बे के साथ लोगों ने फ़ौज की मदद की. और जो जवान लड़के थे उन्होंने भी नहीं छोड़ा. उन्होंने फ़ौज का बहुत साथ दिया. उनके साथ मिल के मोर्चे बनाते थे. हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ. हमारे ही मोहल्ले में बहुत से लोगों के साथ बहुत से हादसे हुए. जासूस भी तो बीच में बहुत होते हैं. हमारे घरों के साथ ही ना एक बाग था तो उसमें ना फ़ौज ने आके मोर्चे बना लिए. अब किसी ने मुखबिर ने ख़बर दे दी होगी
کہ یہاں فوج آ چکی ہے اور یہاں مورچے بنا کے بیٹھی ہے. وہ جاسوس کے کہنے پہ انہوں نے وہاں پر گولہ باری شروع کر دی. فوج وہاں سے رات موو ہو چکی تھی. ہمارے گھر میں بم کی کرچیں اتنی بڑی بڑی آ کے گرتی رہیں، جس طرح کریلے کا چھلکا نہیں ہوتا، اس ٹائپ کی. 16-17 دن ہوتی رہی ہے گولہ باری. ہمیں اتنی عادت ہو چکی تھی کہ جس وقت تھوڑی سی بند ہو جاتی تھی ہم تو کیا ہو گیا، بند کیوں ہو گئی ہے. سکسٹی 65 میں تو بہت کچھ کیا. ہم لاہور میں تھے تو ہم نے اپنے گھر میں ٹرینچز کھدوائی. صبح کو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وار ہو گئی ہے، تو میں نے تینوں بچوں کو بڑوں کو اسکول بھیج دیا تھا. تو جب میں باہر لان میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز آگے بھاگ رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بالکل ہمارے سر کے اوپر. تو صاف نظر آیا کہ انڈیا لکھا ہوا ہے جہاز پہ، اور ہمارا پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے. اور وہ چھوٹی میری جو وہ صرف 20 دن کی تھی تب جب وار ہوئی ہے. تو 3 راتیں ہم نے ایسے گزاری، اور ٹرینچز میں وہ چھوٹی بچی کو 1 مہینے کی بھی نہیں تھی، اور 3 اور چھوٹے بچے. میں وہاں ٹرینچز میں بیٹھنا، مکوڑے اور کیڑے، اور سپٹمبر میں اس قدر گرمی اور بہت حبس تھا. اس وقت ہم نے بہت مصیبت اٹھائی. السلام علیکم. 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے. دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے. میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان زندہ باد. 65 کے وار میں تو ہم گھر نہیں گئے تھے، یعنی وہیں ریڈیو ہی میں ہم لوگ 8 دن یا کچھ دن ہم وہاں رہے ریڈیو میں، کیونکہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا. بلیٹن ہوتا تھا 8-9 بجے ختم ہو جاتا تھا. میری گاڑی تھی تو میں نے سوچا کہ گھر جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر کے آ جائیں گے. ہم ریڈیو سے نکلے اور اردو بازار تک پہنچے، تو اتنا سا فاصلہ بس تھا. مجھے محسوس یہ ہوا کہ جس کو اردو میں ایک محاورہ ہے نا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، تو مجھے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ ویل پہ نظر نہیں آ رہے تھے. مجھے بالکل ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا. تو ہم وہاں سے پھر واپس آئے اور پھر ہم ریڈیو میں آ کر ہم بیٹھ گئے. That war was very frightening and all. And they had to keep total backup because they was afraid that, our this Maqbara, no, Qaid-e-Azam, moonlight, that thing used to shine like anything. And they tried to cover it up with something because otherwise, there was a danger of it being bombed, life was at a standstill. In the evenings they used to give an hour or something for us to get our groceries, but it was quite scary. Yeah, there were blackouts in the BP, and I remember we and our friends in the area, in the street, we used to have our batches for 4-5 hours, that because there was a rumor that Indians are entering into Lahore through parachutes. So we, during blackout period, we used to go on different parts of street in that area, in Batigate. Everybody was alarmed to see that if we find anybody who is a stranger, we must report it to the police. People who were scared and coming from village areas, entering the city, people were catching them as parachuters and handing them over to the police. کی وار ہوئی تھی تو وہ بہت، اس وقت لاہور میں تو ہر آدمی نے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے اپنے گھر سے ہر چیز نہ دے دی ہو. سب چیزیں
आजम के स्टोर में इतनी सारी चीज़ें थीं, दूध के डब्बे और चीज़ें और शहद और घी और मक्खन, एवरीथिंग। और बच्चों को सिखाया कि तुम लोगों ने अगर 2 टूथपेस्ट हैं तो 1 टूथपेस्ट उनको दें, अगर 2 साबुन हैं तो 1 उनको दें। लोग नारे लगाते थे जब ये फ़ौजी जाते थे, उस वक्त तो लोग फ़ौजी चांद कहते थे, फ़ौजी जान, फ़ौजी चांद, ये नारे बच्चे लगाते थे। यानी कि ये इतनी ज़्यादा उस वक्त हुब्बुल वतनी थी कि मैंने वाकई कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। The first skirmishes took place in Sindh, next to the border, very next to the border. Then in October, the main battle started in Punjab border, where India attacked Lahore, hoping that they will have a glass of whiskey in the Lahore Gymkhana. But their hopes were shattered. That was a great day for Pakistanis rather, to celebrate. So they were very happy over that, and everybody in Lahore was shouting, so much so that these Tangewalas, they were announcing, Chale Mahaste Chavanni Chavanni. Everybody who wants to go to the front, we'll charge them 4 annas. Come on. So this type was the enthusiasm. They were told that Pakistan has won, where it was not.